Balkans. Let me just shortly introduce our panelists today. We're delighted to be joined by Helga Schmidt, Secretary General of the OSCE, Lord Stuart Peach, who is the UK's Special Envoy for the Western Balkans, Maggie Fino, Deputy Minister of Foreign Affairs of Albania, welcome, Wojciech Garwol, Under-Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs of Poland, welcome, and last but not least, Sofia Gramata. She is the Special Envoy of Greece for the Western Balkans. So the EU process is key to security in the Western Balkans, as the EU prioritizes stabilization through the integration process. However, we also need to admit that the process is a lengthy one, and let's face it, it has caused some disappointments in the Western Balkans. So I believe it's significant to anchor stability in the region to the EU process, but we should also have, or we should reinforce this process with other instruments, other organizations and mechanisms. So I'd like to leave the floor to Ms. Schmidt for the keynote, and then we will continue with the panel discussion. The floor is yours. Thank you. Thank you so much. Particularly thank you to all who are listening now. I know it's lunchtime. First of all, what I would like to say, the first point is that I'm personally hugely supportive of the EU integration process to start with. I've worked in the European Union for 15 years. I was in Thessaloniki at the summit 20 years ago when the perspective was established. This is absolutely key. Having said that, the OSCE has been there for 30 years. We have in Kosovo, for example, a mandate under 1244. We have a mandate under Dayton in Bosnia-Herzegovina. And what we're doing with the Secretariat, the institutions, but particularly with our field missions on the ground, very much also at the local level, is absolutely critical, also in support of EU integration. And I don't want to be too long, and I have not prepared a keynote, but I just wanted to give you a couple of examples to demonstrate how important this work is. So we've just heard Prime Minister Kurti. I think it's absolutely crucial to see de-escalation, elections, but also a return to the implementation of what was agreed, including in March in Ohrid with the basic agreement and the annex. The OSCE plays an important role in helping with the implementation. We have a mandate, particularly when it comes to judicial police integration in Kosovo. We have an excellent head of mission there. We've done a lot to help build the institutions in Kosovo. We heard about regional cooperation, I think, and also about a lot about young people. I fully agree. I think to overcome the legacy of the past, it's so important to work with young people, with the youth. Regional cooperation is important, but particularly not only on the economic side, also particularly with young people. So we support the Regional Youth Cooperation Office. We, for example, have the Dialogue Academy for Young Women that brings together women from Kosovo and Serbia. We support the Regional Housing Program, which provides adequate housing for so many conflict-affected people. We care about the conflict-affected people. They suffer most. So this is important. We support the Kosovo Electoral Commission to make sure that they can organize inclusive, fair, democratic elections. There's a lot of legacy from the past, particularly when it comes to Bosnia-Herzegovina. We just heard about the importance of textbooks. Again, I think it's really important, and this is the work we do, to work against discriminatory education. We have a project to work also with war veterans, and I've met them. There is a video out there you can see. It's called the Maghlai Peace Initiative, and these war veterans, they go to schools, they talk to each other, and they come to the conclusion, we don't know why this war ever happened. So these kind of initiatives, I think, are important, and the added value the OSCE brings is that we do not only work with authorities, we work with the civil society, the local level communities, which is so important because it helps diffuse tensions at the local level. Maybe 2 or 3 more points. One of the problems, and the OSCE stands for the comprehensive approach to security. It's not only political military security, as important as that is, it's also
economic dimension, it's the ecological dimension, but it's also the absolute need to protect fundamental rights, freedoms, human rights, freedom of the media, which is an issue everywhere. It's the protection of minorities, tolerance. I have to pay tribute to this country here. The One Society for All initiative, I think, is so important because it promotes social cohesion, and it has provided a legal framework also to protect minorities. But the point I wanted to make is working with young people. One issue is the brain drain. I had lots of bilaterals also, and this is the added value of having conferences like this excellent conference. And everyone tells you the same story. The brain drain is very significant. But how do you stem the brain drain? Now, when I travel, I always meet young people, students, and they all give you the same message. They all say, we would like to build a stable and secure future in our own countries, but we need to have rule of law. And this is why the work that we do also in our delegations in all countries actually is to help with judicial reform, promote rule of law, fight corruption is crucial. One word on corruption, because you may say corruption is a security issue. Yes, it is, because there's a link to organized crime. And of course, corruption is an obstacle to governments to provide the necessary funds to sustainable development and to other programs. And this is why we work on anti-corruption everywhere, and there's a particular focus also on the gender aspects. There is research out there that women are less likely to be involved in corrupt practices. At the same time, they are disproportionately affected. And also I want to pay tribute to this country and this government for all the efforts they are doing to work on sextortion, which is the extortion of sexual favors in support for public services from public institutions. I think this is quite exemplary. It's both the legislation, but it's of course also the implementation. And maybe, as I'm supposed to be the keynote, maybe one or two more points. One is climate change. For me, this is really one of the existential threats of mankind. We have a very strong mandate as OSCE. The added value we bring is that we promote regional cooperation. We have mapped the hotspots all over the OSCE countries, also in the Western Balkans, in Southeast Europe. And we bring, and here again the added value is we work at the local level. To give you one example, we have worked with North Macedonia, Albania, and Kosovo on the Shar Mountains. There are now 4 protected common areas, which is excellent. But what we have done is we brought them together to identify the problems from illegal logging, etc., but also to identify the solutions. And I think this is absolutely important. Great. And very last word, I'm not finished yet, very last word is, this is very important to me, is gender equality. This is a very important dimension of security. There's the issue of gender-based violence, which has gone up everywhere. It's also an issue here. And here it's very important to, and why is it also a security challenge? Because if it fractures social cohesion, and if the social bonds break down, of course it increases insecurity. And here also we work with police, we work with the legislative level, but we also work with civil society, we help with implementation. A lot of that is done in conjunction with the EU, but I think it precedes the EU, and I think it very much contributes to making people's lives safer, more secure. Fantastic. Thank you for the keynote. I think this is a great framework of the discussions. And I'd like to now show a video message that we received from Japan, who's a friend of the Western Balkans. And so this is Mr. Kenji Yamada. He's a State Minister of Foreign Affairs in Japan. So the video, please. オスマニ北マケドニア共和国外務大臣閣下、ご列席の皆様、日本国政府を代表してご挨拶を申し上げます。外務副大臣の山田賢治です。この度、プレスパフォーラム2023の開催に際して、北マケドニア政府による西バルカンの欧州統合に向けた
対話促進のための主体的なイニシアチブを高く評価いたします。同時に今年の OSCE 議長としてのオスマニ外務大臣の積極的貢献を含む西バルカン地域での北マケドニアの域内協力及び民族融和の促進者としての主導的な役割に敬意を表します。西バルカンの平和と安定は欧州全体にとって、ひいては国際社会の安定的繁栄にとって重要であり、西バルカン諸国の EU 統合はこれに資するものです。こうした考えのもと、日本は2018年に西バルカン協力イニシアチブを立ち上げ、西バルカン諸国の EU 加盟に向けた経済社会改革を一貫して支援してきました。ロシアによるウクライナ侵略によって国際秩序の根幹が挑戦を受けており、国際社会が前例のない歴史の転換期に立たされている今、西バルカンの EU 統合の意義もその重要性を増していると言えるでしょう。こうした中で西バルカンの EU 加盟の展望について議論するこのフォーラムは、西バルカンにおける未来志向の議論をあらゆるレベルで深める絶好の場となるでしょう。先日、日本は本年の G7 議長国として G7 広島サミットを開催しました。このサミットの大きなテーマであった分断と対立ではなく、協調の国際社会に向けて西バルカンの EU 統合の文脈にも通じます。複雑な紛争の歴史を有する西バルカン地域において、さまざまな際、分断や対立の過去を乗り越え、地域協力や前輪友好を実現することは容易ではありません。しかしながら、歴史的なプレスパ合意に由来するプレスパダイアログの精神は、それが可能であることを示しています。西バルカン諸国が民主主義や基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有する欧州の一員として、安定と繁栄を実現していけるよう、我が国として西バルカン協力イニシアチブの下で、欧米のパートナー諸国とも連携しながら、引き続き西バルカンの EU 統合に向けた改革努力を支援していきます。こうした日本の決意を改めて表明するとともに、今次フォーラムの成功を願い、私からの挨拶とさせていただきます。Great. So I'd like to get into a lively conversation now. I'd like to start with you, Lord Peach, if I may. I'd like to ask you, how do you see European integration playing a role in the security outlook in the Western Balkans? Of course, the UK has left the European Union, but not Europe. But you can also dwell on the transatlantic dimension of that. Thank you, sir. Well, of course, I would always begin, thank you for this opportunity, I'd always begin by talking about the Euro-Atlantic journey, because it is about European security in the wider sense and embracing the North Atlantic Treaty Organization. And it's that troika of NATO, the EU, and the OSCE that offer that comprehensive approach, truly comprehensive approach to peace and security. And I would also say, to complement the work of the OSCE, many of the ambassadors are here across the region. I am frequently in the region and see the excellent work on the ground, which is providing all the things that the Secretary General has highlighted. And in many ways, I start with an obvious but often not said point. So many years after the conflicts in this region, we should not need a NATO force in Kosovo. We should not need, my dear friend who's here, Christian Schmidt, and his team in Bosnia-Herzegovina. We should not need the European Union force in Bosnia-Herzegovina after almost 30 years. And think about that in World War II terms. That's from 1945 to 1975. So the fact we have these missions shows there is a problem. But it's also important that we support the missions, both in mandate, renewal, how they are framed, the soldiers and the other forces that make up those missions. And as you've just heard in the previous panel, now more than ever, they're needed for confidence building, which is my second thought. Because confidence building does take many forms. It involves engagement with the local people, as you've heard from the Secretary General. It involves
frequent activity around the areas where the forces are based to reassure, and it also involves a deterrence present if needed to sustain a safe and secure environment. So my third point is, please don't take a safe and secure environment for granted. Everything is fragile, as you've heard from nearly every single speaker in the last 24 hours. And therefore, we need to support the institutions we have, build confidence in the future, while someone else, called Russia, in a legal war on our continent, is pushing exactly in the opposite direction. And as you heard from Secretary General Stoltenberg this morning, fear, aggression, and war are not a good option for the future. And the Russians are not offering anything positive. It's all negative, it's all divisive, it's all about the past, it's all the things we've just heard from the minister from Japan that are the wrong things for the future. So, as a result of this war, it doesn't mean that it's affecting the region directly, but I would argue very strongly in all my visits, it is affecting the region indirectly. And I am going to be many speakers have said it, constantly returning to the language of the 1990s, ethnic divisions. I was in Mostar a few weeks ago witnessing the complete destruction of an iconic memorial to the partisans of World War II. That destruction did not take place in 1995. It took place in 2023, this year. And the whole memorial, which is memorial to every single ethnic group of the region, was destroyed a few weeks ago. So we need to move to the language, as you heard from the Prime Minister here, the language of the future, cooperation, economic initiatives. If Mr. President Putin continues to widen the scope of national security. When I was in the military for 50 years, I knew national security in quite a narrow boundary. Now it does embrace energy security. Think about nuclear power stations in Ukraine. Now it does embrace dams and water facilities. You see it on the TV screens. Food security, holding people to ransom around the world, by denying access of food supplies across the Black Sea. So we need to think in an integrated way, which is why I strongly support the approach of NATO, the European Union, the OSCE, and our continent working together, and of course, underpinned by the United Nations. And that comprehensive approach gives us that ability to give confidence. Confidence and security is what's going to make the future happen. And I strongly agree that these conferences are important in making clear that we do understand, we stay the course. The UK has left the European Union, we're in all these missions, and we support all of the activities. And we'll continue to support bilaterally, and we continue to use that, our authority and our long-term relationship here for that Euro-Atlantic future. Great. And that's the hope for the next generation. Great. Thank you so much, Lord Peach. I'd like to turn now to Deputy Minister Fino, and the question is still about security in the Western Balkans, talking about EU integration. But let me reverse the question. How does the picture change talking about a non-European Western Balkans? Well, thank you for the opportunity, and thank you to the hosts for organizing yet another important Prespa Forum. And I would just like to add on to what was said by the distinguished speakers before me, but also I think what we've heard throughout the day today, that the common EU perspective for all the countries of the Western Balkans, for all of the countries of our region, has really strengthened our cooperation, which then, of course, consequently brings about security, stability, prosperity for the whole region. It's fragile at times, but it needs to be reinforced through joint actions. And it goes without saying that the EU integration of the Western Balkans remains a mutual strategic investment of the EU and the Western Balkans in peace, prosperity, stability, and security. And actually, never has this been more true than when tensions run high in our region. And this, coupled with the security repercussions that were brought about by the Russian aggression against Ukraine and the meddling of maligned third actors,
has become a very dangerous combination. But we've repeatedly mentioned this before the Russian aggression against Ukraine, and we continue to reiterate it again and again in various fora such as this, that this only brings the urgency of the advancement of the EU path for our region in order to increase the resilience in the region and to pinpoint the future for all of us, which brings the peace and security. Now, the Western Balkans has developed a lot, and it has changed a lot at the point where it is today. And this has happened due to the Euro-Atlantic integration. Today, we have 4 countries which are negotiating countries with the EU. We've opened accession negotiations. We have Bosnia and Herzegovina, which has been granted the candidate status. We have Kosovo, which has applied for the EU membership and also has finally a date for the free visa regime. We have 3 countries which are NATO members, states. Today, we have North Macedonia, who is chairperson of the OSCE, at the same time when Albania is also a non-permanent member of the UN Security Council. I think we've really developed and progressed through this И се разбира, работиме отблизко заедно со Северна Македонија, не само затоа што сме соседи, имаме одлични односи и продонесуваме кон еден по-стабилен и по-напреден регион. Се разбира, треба да продолжиме да испорачуваме резултати. Слушнавме денес дека сите треба да се стремиме кон само подобрување, но Албанија мислам дека е фактор на стабилност, албанците се фактор на стабилност во регионот и за евроатлантските перспективи на целиот регион. За прв пат надвор од границите на ЕУ го имавме самитот ЕУ Западен Балкан минатата година. Го имавме одржувањето на самитот на Берлинскиот процес оваа есен и ова се клучни моменти не само за Албанија, туку и за целиот западно-балкански регион, затоа што видовме што се случува кога нештата се земат здраво за готова, кога почнува апетитот да се заситува и тогаш тензиите почнуваат да се разгоруваат. Знаеме колку е фрагилен регионот, кога ова евроатлантска перспектива почнува да избледува. Знаеме дека патот нанапред ова е единствениот пат нанапред за нас. Знаеме дека шенгенските граници не постојат, па сите земји на Европската унија треба да бидат заедно со нас во таа борба, како што се заедно со нас во борбата против тероризмот, радикализацијата, енергетската безбедноста на храната и така натаму. Се разбира, мора да работиме кон градење посилни сојузи меѓу нас. Одлично, ви благодарам многу. А сега би сакал да му дадам збор на Војчех, само што дојдовме од на Вашингтон и имавте таму конверзации. Полска е важен член, клучен член и на ЕУ и на НАТО и мислам дека е една од најпогодените земји во Европа од војната во Украина. Па ајде да ги комбинираме прашањата, затоа што треба да внимаваме на времето доделено за панелот. Како ја гледате војната во Украина, како ја менува динамиката на Западниот Балкан и која е новата реалност овде? Дали сметате дека Русија е похрабра на Западниот Балкан откако започна војната? Добро утро, ви благодарам на поканата. Ја ценам можноста што можам да бидам овде и честитам на Северна Македонија за организирањето на овој Преспански форум, која што е еден задолжителен настан на овој песач на меѓународни настани. Главниот Воведниот говор требаше да биде од ОПСЕ. Имавме ваков состанок и минатата година и ова беше еден од главните столбови на европската безбедносна архитектура. Колку постар станувам, толку повеќе го ценам. Ја ценам мудроста на постарите луѓе и јас, но без да се шегувам, ќе се обидам да ви одговорам на прашањето.
Знам дека ситуацијата во Украина и безбедносниот аспект, но нема да се навратам на тоа и да зборувам само за европската интеграција, туку ќе кажам неколку збора за ова. Но знам дека од самиот почеток европскиот проект беше измислен за да воведе мир во Европа. Тоа не беше економски порив, не беше проект кој што се однесува само на челикот и јагленот. Тоа беше еден напор да се донесе мир во Европа. Но тој проект донесе мир и стабилност во Европа во последните децении. Во Полска сме го искусили ова и затоа Полска е толку заинтересирана да го внесе Западниот Балкан во проектот за европска интеграција. Сега имаме посебен моментум со кандидатскиот статус кој им беше доделен на Украина, Молдавија и Босна и Херцеговина, и европската перспектива која што и беше доделена на Грузија. Се чини дека има вистински замаец кај интеграцијата и мислам дека треба да имаме вистинска одговорност како лидери во Европската Унија, но исто така и на Западниот Балкан, да ја зграпчиме оваа можност и да оствариме колку што е можно поголем напредок во интеграцијата во Европската Унија. Некои предизвици остануваат и го спомнавте предизвикот на Русија и тоа дека Русија станува се по-одважна овде. Мислам дека имам два одговори кон ова. Првиот би бил следниот. Руската целосна, нелегитимна и неиспровоцирана агресија против Украина го менува глобалниот пейзаж, не го менува само регионалниот пейзаж во европската безбедност и средина, туку го подкопува меѓународниот поредок заснован на правила и го ја предизвикува меѓународната безбедност. И ние сме во еден клучен момент кога една земја членка на Советот за безбедност на Обединетите нации ги прекршува правилата на повелбата на Обединетите нации и се обидува да уништи други земји и отворено зборува за враќањето на поделбата на влијанија, на сфери на влијание од 19. век, а тоа знаеме нешто на кое што не сакаме да се вратиме и затоа е толку важно да се продолжи да се поддржува Украина и во Полска, и Полска го прави тоа заедно со целата меѓународна заедница. Повеќето земји всушност ја поддржуваат Украина и се критички настроено кон активностите на Русија. Но прашувате дали Русија станува се подрска овде на Балканот. Русија се обидува да ја попречи европската интеграција на Западниот Балкан. Тоа го знаеме. Ова е еден регион кој има искусено војна и има живи спомени на војните, но и сите знаеме што значи тоа. Но Русија не се меша овде на воен план, повеќе го прави тоа на начин што има хибридна војна преку медиумите, да создава нестабилност, да ги попречува евроинтеграцијските напори на регионот и активностите на евроатлантската комунита, и обиден сум дека активностите на Русија ќе се намалат со текот на времето, затоа што навистина нема што да понуди. Во тоа сум убеден. Се што може да понуди е такво едно сурово, брутално враќање кон неоимперијален модел и каква иднина тоа покажува за младите луѓе. Тоа не е нешто кој што ќе им се допаѓа на идните генерации. Исто така тоа важи и за младите генерации на Западниот Балкан. Исто така не смееме да ги подценим. Што ова беше имплементирано веднаш по потпишувањето на овој договор. Безбедносните предизвици може да се случат или да се адресираат со зајакнување на војните капацитети на Западен Балкан, со способностите за разузнавање, капацитетите за разузнавање преку зајакнување на воените капацитети во склоп на НАТО, исто така и преку
Европскиот инструмент за мир, билатералната воена соработка исто така може да го зајакне одговорот за да се справиме со предизвиците поврзани со безбедноста. И Грција со Северна Македонија имаат зајакната соработка воена сега, земајќи предвид не само Грција како значајни капацитети воени, туку и проширеното американско воено присуство во мојата држава. Но најбезбедниот начин да се справиме со безбедносните предизвици на Западен Балкан е европската интеграција. Затоа Грција е постојан поддржувач на интеграцијата на Западен Балкан, не само за да се постигне целта, самото пристапување, туку и за патот кон ИФК, патот кон ЕУ интеграцијата, бидејќи најважното оружје против безбедносните предизвици се успешните и обединетите општества. И патот кон Европската Унија е условен, содржи предуслов. И овој предуслов се однесува на прашањата со владење на правото, на зајакнување на демократијата, зајакнување на човековите права, вклучувајќи и граѓанските права. Сите овие нешта ќе го зајакнат и обединат општеството на сите партнери на Западен Балкан. И затоа, како што кажав на почетокот, исто така потребна ни е големата помош на Југоисточна Европа. И навистина ми е мило и чест ми е што учествувам на истиот панел со генералниот секретар на оваа организација. Ке завршам тука со мојот говор, велејќи дека како според личното искуство низ преговорите за Преспанскиот договор можам да ги уверам сите земји од Западен Балкан дека се што е потребно за да се создадат навистина добри соседски односи е добра волја за постигнување на добрососедски односи. И Преспанскиот договор и преговорите што беа дел од него создадоа ситуација во која што одделените соседи станаа добри пријатели и добри соседи. Ви благодарам многу, амбасадорке. Ветив дека ќе завршиме по швајцарско време, иако по балканско почнавме. Мораме летовите да ги фатиме, но морам да се свртам кон публиката, да видам дали некој има некое горко прашање што сака да го постави. Не знам кај се рачните микрофони. Дали имате прашање за панелот? Не? Добро, во ред. Може би само едно прашање пред да завршиме. Љубопитен сум да слушнам за овие хибридни напади, хибридна безбедност. И ова е релевантно за Албанија, имајќи предвид недавнешните сајбер напади. Може би, заменикот министр, можете да држите околу една минута што се случи и како се смени расположението на Западен Балкан, бидејќи ова е нешто ново тука. Ќе се обидам да бидам куса. Многу притисок, ама добро. Во изминатите неколку години Албанија постепено работеше на градење на дигитално општество, каде што повеќе од 90-95% од јавните служби се онлайн. И ова секако беше направено, не бидејќи самиот свет, како што ние го знаеме, еволвира, технологијата еволвира и треба да се држиме очекор со времето, туку и мора да се бориме против корупцијата. И ова со тек на време не изложи на сајбер закани и сајбер напади, од кој еден беше големиот минатата година за нас. Утврдивме дека овој сајбер напад
беше од Иран, како последица на група експерти кои што дојдоа во Албанија, ни помогнаа во периодот и ни тесната соработка со нашите партнери и соработници ни помогна, кои бидејќи критичните услуги и демократијата беа ставени во опасност. И сега секако нашата сајбер безбедност не е најдобра во светот. Не успеавме да ја соединиме штетата и да ја намалиме сериозноста на нападот. Успеавме да ги спасиме податоците, иако целта беше да се избришат сите податоци и целите системи сушност. Секако во денешното општество кое постојано еволвира, сајбер нападите стануваат се пософистицирани и се почести. И тоа специфично удира во нашиот регион. Затоа нашите безбедносни системи мора да се на исто ниво, мора да стануваат се пософистицирани. И тоа се обидуваме да го направиме, бидејќи очигледно, како што спомнавме, хибридните закани и сајбер нападите не знаат за граници. И Албанија ова го покрена на Безбедносниот совет на Обединетите нации и ова се обидуваме да го направиме преку регионална соработка, но не само преку тоа, туку и преку соработка со истомисленички земји, партнери, сојузници, за да се зголемат нашите капацитети во надминувањето на таквите пречки со таквите напади. Фантастично ви благодарам. Сакам да се заблагодарам на нашиот почитуван панел за одличната дискусија и сакам и на публиката да се заблагодарам за времето што го отделя и на нашите панелисти. Дајте им аплауз. Благодарам.